Yo, yamamu akwaba de moba Pendream editorial so. Ene yebetwetwe enkomo na ene sen lawyer Tsatsu Tsikata ya obi anim Ghana ha se eba no emra pa dia wakwadarim na ote emra se ene watutu bi di amane Supreme Court. Sanse ene nyina yenim se mmarahyɛbadwani a ɔwɔ Assin North Honorable James Gyache Question na asɛm a ɛda court na MPP foɔ afa kwan bia so sɛ ɔmbeyi so court no atumi de ayi n'ase akonya na yaka sɛ ɔnsa nyɛ MP ɛwɔ Assin North no. Kyerɛ sɛ ɛnɛ ɛna Supreme Court ɛbɛkɔ akɔtena n'asɛm no so. Na yɛn nyinaa so edim sɛ nansen a ɛna Kendapaa ɛnso so ɛtoto bi de ma Supreme Court foɔ ma Ghana ehie a mene mu kasa yi nkurɔfoɔ bebree mpanyinfoɔ bebree wɔ MPP mu a wɔtoto ne Kendapaa wɔ National Security Boss sɛ ade nti ɛna wɔ sɛ otumi epi abɔnten bɛka saa asɛm no. Ɔhun na nka wɔn pɛ sɛ nka ɔde hyɛ dɛm. Na ansa na yɛbɛkɔ asɛm no mɛsrɛ wo sɛ aha ɛyɛ Pendream editorial. Pendream editorial mepakyɛw aha yɛ different from Pendream TV. Enti no sɛ wa subscribe to Pendream TV na sɛ unsubscribe to Pendream editorial mɛsrɛ wo sɛ wotie ya bɔ homɔden sɛ wobɛ subscribe to the channel. Pendream editorial hu subscribe button na adeɛ red no na wode wo nsa atim so. Bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe sisi a sanse aha no enyoma yedi gu ha na nye no na yedi kugu Pendream TV ho. Pendream TV de nyoma ɛkɔ so wɔ Ghana ha various political platforms ne ho ade ne yɛde ma aha no ne ɛma ho yɛn discuss no ho leak tapes, leak videos ɛne aha nsɛm a ɛwɔ wɔ mpanyinfoɔ no mu a empia abɔnten ɛno ne yɛba ɛbɛka no ha. Aha so yɛka yɛn adwene nti no mesrɛ wo sɛ wopɛ sɛ wote nsɛm pa a ɛnam mu anaasɛ ɛwɔ Ghana ha pa a mesrɛ wo subscribe to Pendream editorial. Yo, lawyer Tsatsu Tsikata sɛdeɛ mekae no sɛ Ghana ha obi a wonnim lawyer Tsatsu Tsikata no kyerɛ sɛ nipa no afei ni awo no foforɔ anaasɛ wɔyɛ ɔhohoɔ ɛwɔ Ghana ha. Lawyer Tsatsu Tsikata metumi aka no pɛn sɛ Ghana ha yɛka mmaranimfoɔ a ɔmo kwadare wɔ mmram te mmara ase nim mmara paa. Lawyer Tsatsu Tsikata can be number 1. Esan ti ne sɛ munim sɛ the Supreme Constitution a yɛde yɛ adwuma ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ papa yi ɛna ɔka ho hwɛeɛ ɛma yɛtwerɛeɛ ɛwɔ 1992 J.J. Rawlings na abrɛ so ɔno ɛna di yɛnim ɛma yɛtwerɛeɛ. Enti sɛ bio mmara bia ɛwɔ constitution nim papa yi onim mmara no ɛna onim senti a ɔmo ɛtwerɛ saa mmara no. Ɔte ase yɛse yɛwɔ bibi a yɛfrɛ no the spirit of the law. Ɛne sɛ law bia ɔmo ɛpaase yɛ no senti pɔtee a ɔmo paase saa law no na ɔmo twerɛ saa deɛ no hyɛ mu no ɔno onim saa de kodeɛ. Ɔno no wankosua no wɔ schools mu sɛdeɛ ebinom sua no schools mu ebinom sua no book mu. Ɔno ɔte hɔ ɛna yɛtwerɛeɛ. Ɔmo ɛna ɔmo ɛdeteeɛ. Ɔmo na ɛhwɛ make sure sɛ ɔmo de proper grammar ɛbɛhyɛ mu a make no in fact ɔmo make no rigid like strong ɛfɛn constitution. Enti ɔte constitution ase na ɛnɛ ɔde
warning bi de akɔma Supreme Court ɛfa asetena a wɔkɔ akɔtena se na wɔahwɛ Honorable James Gyakye Quayson asɛm no mu. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ Honorable James Gyakye Quayson asɛm no ɛnɛ ɛyɛ High Court aruli dada sɛ ma ɔnkare ne ho sɛ ɔyɛ honorable anaasɛ ɔyɛ member of parliament for Assin North. Na aka sɛ Supreme Court so ɛnɛ wɔbɛtena ase na wɔapase wɔn so ruling ɛkyerɛ sɛ wɔgye deɛ High Court aka no tom anaasɛ wɔngye ntom. Na nneɛma a esisi wɔ High Court hɔ ma High Court foɔ etumi agye too mu no yɛn nyinaa yɛnim kwan a High Court foɔ ɛfa so wɔyɛ lawyers mpanyinfoɔ bebree ka kwan a wɔfa so no na yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ ntorɔ, ɛyɛ katahyesɛ ne porɔyɛ, kankan ne political sɛ wɔpɛ sɛ wɔhwɛ sɛ wɔdi MPP foɔ akyi. That is the perception of some lawyers. Wotim ase ɛnyɛ me m'asɛm na meka. Na mmom lawyers bi a yɛatietie wɔn pɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ judgement no ankɔ yie, judgement no amfa yie. Nti na wɔn expect sɛ Supreme Court make a proper judgement ɛwɔ asɛm no so ɛnnɛ yɛ a wɔkɔ akɔtena asɛm no so. San sɛ biribiara a ɛda adi akyerɛ sɛ ɛyɛ aban kwan a ɔpɛ sɛ ɔfa so de te NDC foɔ mmarahyɛbadwafoɔ so ma wɔbɛyɛ 136 no saa kwan no a na wɔnam so ɛpɛ sɛ wɔyɛ ara na nka wɔworɔ papa no ne kawa ɛfa n'abati. Na yɛnim kwan a ɛyɛ Tsikata mo ɛne NDC lawyers no atumi agyina papa yi akyi a bɛpem nnɛ. Yɛ still asɛm no ɛda so kenkɔn court. Na nansɛn ɛyɛ National Security Boss yɛ a yɛfrɛ no Mr. Kandapa de asɛm bi bɛtoo dwa ɛkasa fa ɛyɛ Supreme Court adeyɛ ne wɔn nneɛma a wɔreyɛ no at this era a ofii sɛ even though ɔyɛ National Security Boss na aban ɛna ɔyɛ adwuma ma ɛyɛ ɔmanpanyin ɛna epaw no ɔno nso sa yɛ MPP ni no, ohun sɛ ɛyɛ rulings a ɛfiri Supreme Court ɛreba nyinaa no is politically biased, and ɔhwɛ sɛ ohun sɛ adeɛ no deɛ sɛnea ɛkɔ no wankasa mu a wanhwɛ yie na sɛ yɛbɛbu nankarefoɔ a yɛbɛbu no aka ho san sɛ ɔno ɛna ɔman no security anaa ne bammɔ no ɛhyɛ ne nsa. Nti nsɛm a ɛrekokɔ so ne ɛho adeade nyinaa no sɛ ɔno wanhwɛ ammɛka ho asɛm na sɛ bɔne bi kɔsi, coup bi kɔsi, basabasayɛ bi kɔsi a yɛbɛka sɛ ɔno ɛna anhwɛ n'adeyɛ yie. Nti no ɔfrɛɛ Supreme Court judges ɛde to wɔn anim sɛ saa nneɛma no a ɛrekɔ so no ɛnyɛ sɛ asɛ asɛm bi a ɛbɛba Supreme Court hɔ na moayɛ politically motivated na moapaase judgement a any ordinary Ghanaian will see sɛ judgement a mama no ɛni ti ni nan or blast wɔn keka bi kyerɛ wɔn. Maame ne wokasa yi MPP foɔ ɛroasti no ɛnnoa no ɛtoto no ɛkye no te sɛ nkyeweɛ. Na ɛno ɛna ɛyɛ Tsikata after High Court judgement a wɔde maa Honourable James Gyakye Quayson sɛ ma ɔnsan ɛnkan ne ho nka ɔnkɔle ne ho anaa ɔnkari ne ho as a member of parliament for Assin North no. Ɛnnɛ saa asɛm a ɔno de kɔtoo Supreme Court anim no wabɛma wɔn warning sɛ look, this is the time, this is a test case for Supreme Court because nsɛm a wɔde bɛtoo Supreme Court anim ɛyɛ logic. Mepatwa yɛnkɔ ne yɛnkɔkan Ghana web asɛm a wɔn atwerɛ de ato sɛ don't deny Assin North an MP. Tsikata tells Supreme Court ahead of ruling. Ɔsɛ Supreme Court rules
on James Kweson's case today. Lawyers for the defendant had admonished the justices not to deny the electors an MP. They indicated that the EC cleared their client to contest elections. Say EC ankasa na tena ase gye ne papers ehwɛ mu kan sɛ wo papers no yɛahwɛ mu na ne nyinaa yɛ correct. Saa dual citizenship asɛm a yɛreka yi na ɔde application aba a ɛkyerɛ sɛ wa-apply. Yeah, yɛn nyinaa nim sɛ at that time because of COVID-19 nti na embassies bebree close wɔn wɔn offices. Nti na adelay ama Canadafoɔ release ne certificate mmaa no. But the fact was that no tender in the reason the application ɛkyerɛ sɛ or cancel the citizenship of Canada. So ɔde ne forms nyinaa de brɛ electoral commission a gye mmensa daa no ɛma wɔn hwɛ mu making sure sɛ okay ɛyɛ valid wasɛnde na biribiara nso kyerɛ sɛ ɛyɛ Canada Canada wɔn consulate no wɔn close na biribiara nso kyerɛ sɛ wɔn asan ama no na mmom certificate no ɛna aka a yɛde bɛbrɛ no. Nti ɛma electoral commission gye panyin sɛ wobɛtumi contest because sɛ wonya nyɛeɛ a wonya apply deɛ a nka different but what apply ne yɛn nyinaa so yɛnim sɛ we are not in normal times. Nti no wobɛtumi atu anammɔn bi sei na yɛahwɛ sɛ sɛ ɛkwan biebie na offices no biebie a na wo certificate no ba a na yɛde abɛtom. Nti no wodeɛ yɛama wo kwan na kɔ contest. Ɛno ɛna mma a wɔde bɛ contest. Nti lawyers no sɛ this is it. Ɛyɛ electoral commission ɛna mmaa no kwan wamfa ne pɛ. Wote aseɛ? Electoral commission mmaa no kwan sɛ yɛhunu certificate no wo application wayɛ. Nti no wode yɛntwɛn ate aseɛ we are not in normal times which we all knew. Sɛ saa time no nneɛma bebree kɔ hɔ nom a yɛte aseɛ sɛ because we are not in normal times nti yɛmmu yɛn ani nyɛ dɛn ngu so ɛma yɛbu yɛn ani di gu so. Nti adɛn nti ɛna nnɛ mobɛsɔre sɛ mo deɛ montie electoral commission na the fact sɛ time a ɔreyɛ no na ne certificate no mma nti na kyerɛ sɛ wayɛ bɔne no nti no mobɛfa so na moagyina so na moayi n'adi. Ɛyɛ wrong. Nti yɛntoa asɛm no so ɔsɛ lawyer for Assin North MP James Kweson have urged the Supreme Court not to deny the people of Assin North a member of parliament even on an interim basis. According to Tsatsu, the forum shopping and manipulation of the judicial process cannot be a justification for ousting of an individual who legitimately contested and won an election after gaining 54.919% of valid votes cast. His comments were contained in documents filed on behalf of the MP at the Supreme Court. The Supreme Court will on Wednesday today, April 13, deliver a major ruling to determine the fate of the embattled MP. Lawyers Tsikata and Justin Teriwaja had contended that prior to the election, the eligibility of Mr. Kweson was challenged. Prior to the election, just before Siebeto Abano, Yakwakoto Abano, was say the eligibility of Mr. Kweson was challenged. Let's just say a man for because challenge could dual citizenship or Canadian citizen card and or Ghana so card. Nti yɛmpene mma uncontested aba no ɛna electoral yɛnti o na kyerɛ sɛ ɔmo amanfo bi ɛka saa asɛm no even before sɛ yɛkɔto mp before sɔre tiaeɛ ɛna electoral commission ɛhwɛɛ sɛ ɔno deɛ wahwɛ mu ahunu sɛ papa no wa apply
Now, because we are not in normal times, nti na certificate no mae. So once nipa no anya apply deɛ wei ɛnyɛ school kɔ na obi aka sɛ qualify nti yɛmfa mma wo anaasɛ results no nyɛ once nipa no de ne pɛ apply, the application is rightfully done. No apply sɛ ɔpɛ sɛ cancel ne citizenship ɛwɔ ɛyɛ Canada no, it will be granted. Ɛyɛ straight. Nti na ɛho nhia sɛ wɔka sɛ wɔtwɛn ama certificate number wɔabrɛ a wahu sɛ apply ama certificate ɛfɛn sɛ letters ne ɛho ade stamp sɛ bobɔ so a ɛkyerɛ sɛ Canada fo astamp nneɛma ne ɛho ade no ɛyɛ straight. Nti no ɛho nhia a electoral commission gyina so ma ɔ contest yɛ. Wate ase nti ɔse lawyers Tsatsu Tsikata and Justin Teriweja had contended that prior to the election, the eligibility of Mr. Kwesi was challenged. But the Electoral Commission cleared the MP to contest the post. What you say? Let's just say, ɛfɛn sɛ contest sɛ yɛ contest sɛ ɔnyɛ eligible to contest. It came even before the election. And now Electoral Commission led by Jimensa tena asɛm no so pass no so no yɛhwɛ wo papers no biribi akyerɛ sɛ why just that ɛfɛn sɛ COVID no ne the fact sɛ we are not in normal times no nti ɛna ma saa adeɛ no ɛbaeɛ anaasɛ certificate nya mbaeɛ nti ne apass so kɔ na contest it. Ate aseɛ. They stated that the matter ended up at the High Court with the court nullifying the post. They, however, indicate that the High Court in Cape Coast erred in concluding on the matter because it should have referred relevant portions of the Constitution to the Supreme Court for interpretation. The lawyers of the MP further argue that in the substantive case accompanying the request to restrain the legislature by the plaintiff, Michael Ankuma Nimfa's lawyers nonetheless concede that an issue of interpretation arises. To them, the Supreme Court would have to speak on the matter, after which the case will be sent back to the High Court. That the Supreme Court cannot proceed with the relief sought by the plaintiff based on a mere and unverified allegations of his owing allegiance to a country other than Ghana. That it would be denying the people of Assin North their right of representation in the 8th Parliament of the 4th Republic if the Supreme Court were to grant the relief sought by the plaintiff even on an interim basis. The plaintiff ought not to be allowed in forum shopping and sheer manipulation of judicial process to turn justice on its head. The document stated further. Supreme Court rules on Jachi Kwesi's case today. The Supreme Court will rule on the motion seeking to stop James Jachi Kwesi from holding himself out as the MP for Assin North. Today, Wednesday, April 13th, at the last hearing on April 5th, 2022, the lawyer for petitioner Michael Ankuma Nimfa, Frank Davis, said his client has established grievous breaches of the 1992 Constitution and other electoral laws against the disputed MP, but lead counsel for Jachi Kwesi Tsatsu Tsikata, who had raised a preliminary objection to the motion, argued that the Supreme Court rules did not provide for such motions and that the applicant should have sought leave for Supreme Court to allow him to bring the motion. Background: Michael Ankuma Nimfa, a resident of Assin Breku in the Central Region, filed a petition at the Cape Coast High Court seeking to annul the declaration of Jachi Kwesi as the MP for Assin North. According to him, the MP had dual citizenship prior to filing nominations to contest for the Assin North parliamentary seat during the 2020 poll.
The Cape Coast High Court subsequently declared the 2020 parliamentary election held in the Assin North constituency as null and void, as it upheld that Jachikwesin breached the provisions of the constitution with regard to dual citizenship, but James Jachikwesin subsequently appealed the judgment at the Court of Appeal in Cape Coast, but the case was subsequently dismissed. He again sought cover from the Supreme Court. Michael Ankuma Nimfa also dragged the issue to the Supreme Court in a bid to have Kwesi prevented from carrying himself as the MP for Assin North. He filed a writ to invoke the original jurisdiction of the Supreme Court, seeking interpretation of Article 94, Section 2A of the Constitution. Nti wohwɛ a suit no da hɔnom a wokɔ ɛfɛn sɛ major what do you call Ghana web sisi a wobɛhu sɛdeɛ adeɛ no esi kɔɛ. Nti nkɔmmɔ yi na Tsatsu Tsikata wakyerɛkyerɛ mu akyerɛ Supreme Court sɛ ɛnnɛ yi a wɔba yi wɔnhwɛ yie na wɔanyɛ mistake asoso ankɔfoa deɛ High Court akɔka no Cape Coast no sɛ ampa wɔregye papa no na ayi de afi ne nsam na sɛ ɛkɔba no saa na ɛbɛha adwene paa san sɛ ɛba no saa na mmara no na wɔabu ne kɔn mu to favour one political party sɛdeɛ National Security Board kandapa ɛka no ɛkyerɛ sɛ saa pɛpɛɛpɛ na Supreme Court ɛto hɔ nom a ɔreyɛ, because biribi akyerɛ sɛ papa no ɔnyɛ mistake biara. Honourable MP for Assin North James Jachikwesin ɔnyɛ mistake biara san sɛ Electoral Commission wɔhwehwɛ asɛm no yɛ a na James Jane Mensah anim ho bi, wɔte asɛm no so na wɔhwɛ mu hu sɛ yes, officially he has submitted ne forms ne application to annul the citizenship ɛwɔ Canada man mu. Nanso so na saa bere no mu a so yɛn nyinaa nim deɛ na asi wɔ man mu a even on the election day yɛahwɛ ɛkwan a yɛfaa so hyehyɛ election no kyerɛ sɛ na biribiara no we were not in a normal time. Nti nneɛma bi koraa sisi wɔ election no mu a amanfoɔ ɔman no ka sɛ because we are not in the normal times we should accept and move on. Wote ase nti no sɛ Electoral Commission ɛtena asɛm no so hwɛ mu hu sɛ application there it has been delivered and date anka ɛwɔ so ɛba no saa date no saa bere no mu a no Canadafoɔ so aclose wɔn offices nti no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ possible sɛ ne nsa bɛka saa certificate no nti no the fact is wɔanya apply so deɛ ɛkyerɛ sɛ adeɛ no yɛbɛ cancel nti no sɛ woka sɛ ɛmma yɛ nti ɛmma ho nyɛ a ɛkyerɛ sɛ wɔadeny no sɛ ɛkɔba na sɛ yɛayɛ de ama no na wo nso so woampene amma sɛbi woancontest a na kyerɛ sɛ woabu no kwasea wama sɛbi ade pɔtenti a ɔkɔ apply sɛ yɛn cancel ne citizenship no wamma no kwan ama no abɛyɛ ɔno nso so wama no asa kɔlusu ɛwɔ ne citizenship ɛwɔ Canada, which is bad. Nti ɔmo allow no to apply. Nti ɛnyɛ boapayɛ sɛ obi hyɛ da sɛ me deɛ me apply mede dual citizenship no bi wura mu sɛdeɛ na ebinom ayɛ da yɛakyekyere ɔmo tum ne ɛho ade nti wei sɛ wobɛhu a nka Supreme Court High Court no nim sɛ nka mpa paa sɛ wayɛ bɔne a nka me ne mu kasa yi nka ebia yɛakye no atum ka High Court bɛtumi adeclare sɛ yɛnkye no ntom wɔngyeli no. High Court no ankasa nim sɛ ɔnto mmara bia because ɔapply nti sɛ woso ɔdi fɔ deɛ adɛn nti na wonkasa yɛngyeli no. It tells you that you have no that power to do it because you know that indeed as at the time I know about the contest no apply for the times I need a woman need say any normal times nti offices baby are close nti na saa time no na ne nsa nyanka ne certificate nti ɛno nti na wontumi nka sɛ yɛnkyi ne ntom nti no saa nneɛma na Ghana for mo yɛ no and as Supreme Court need judges na ɔmo hyehyɛ ɔmo yɛ no they should listen to the advice Honourable Kandapa ɛde to hɔ de ma ɔmo because look ɔman biara sɛ ɔkɔba ne sɛ the justices and judiciary no ɛhyɛ aseɛ sɛ afei de they are going in bed with the
executive and I said the government in power no pɛ the ACA no say ɛma so many agitations ɛba kurom abufuo bebree ba yawdie bebree ba ɛna mistrust bebree ba ɛkɔba no saa so pɛ ɛma ho kwan ma nipa bɔnefoɔ bi tumi ka wɔn ho bom sɛ no wɔbɛtu ɔman no constitution na agu na wɔn asan restart it afresh which yɛn nyinaa yɛnim the consequences a sɛ saa adeɛ no ba a ɛbɛkriti wɔ ɔman no mu nti sɛ kandapa atumfoɔ a montie na wo supreme court led by chief justice anim yɛboa a woyɛ nim sɛ wo nneɛma for the past 2016 wayɛ no wɔ kurom ha nyinaa kyerɛ sɛ wo no nhyɛ da nyɛ w'adwene sɛ wobɛboa ɔman no ama ɔman no ankɔ yie no Tsatsu said do the right thing today. Don't go and sit down and do just anything because adeɛ bi a woyɛ no or say time will catch up with you. What you see? Hosea chapter okay quotation yɛ Tsatsu de maa mo no. Nti no mɛsrɛ sɛ Ghanafoɔ momma yɛnyɛ careful momma yɛnyɛ careful na yɛn nyinaa no ɔman no yɛnkura mu te sɛ kusia na yɛmmaki sure sɛ ɔman no bɛtumi agyina ne nan so kɔpem sɛ yɛgye nation the next generation yet unborn will come and also continue wɔ asomdwe mu a the 1992 or our fourth republic na yɛn nsa kaeɛ no ɔmo nkɔsɛe no na aboa ama yɛn nyinaa ɛyɛ Pendream editorial mesrɛ subscribe to Pendream editorial sansa ha no yɛwɔ nneɛma a ɛyɛ ne nsɛm a ɛyɛ ne yɛde brɛ wo ansa na sɛ ɛyɛ Supreme Court de ne sɛ Supreme Court de ne n'ano yie ɛba wɔ saa asɛm ho a yɛbɛsɛ aba na yɛde deɛ aka no ɛde abrɛ na mahu agyinatu a Supreme Court kotu yɛ ne abɛka ho asɛm ɛde akyerɛ mo yɛda mo ase paa.